నమస్కారం అండి నీల గారు. నమస్కారం అండి. మీరు అమెరికాలో ఒక బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేశారు, బ్యాంక్కి చైర్మన్గా ఉన్నారు అని విన్నాము. దాని గురించిన విశేషాలు చెప్పండి. బ్యాంక్ అండి, we started in 1995 అనమాట. So we celebrated our 20th anniversary, and today our assets are about $340 million with a capitalization about $42 million అనమాట. We serve mainly the Indian and South Asian communities. Probably about 35% of our loans are to the Indians, people from Pakistan, Bangladesh, and other Asian countries. So we understand their culture, we understand their religion, so we are able to adapt to their needs and satisfy their needs. And in the process, in the last 20 years, we have made a lot of businesses very successful, and we have made a lot of individuals multimillionaires with our help in loaning and becoming their silent partner. ఎలా అంటే మీకు ఈ ఆలోచన ఎలా వచ్చిందండి బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేయాలని? ప్రొఫెషనల్గా మీరు ఒక డాక్టర్ గారు అని విన్నాం. అవునండి, నేను కార్డియాలజిస్ట్గా ఐ స్టార్టెడ్ మై ప్రాక్టీస్ ఆఫ్టర్ మై ట్రైనింగ్ ఇన్ 1978. I started the practice in Wisconsin. I had a very busy practice of cardiology there. One of the local bankers invited me to be on the board of his bank. It's a holding company. And then I served on the holding company for a few years. And I was very interested in the way the banking system works. So when I moved from Wisconsin to Atlanta, I got the idea with me. And then I started the bank in 1995. మీరు డాక్టర్గా విస్కాన్సిన్ వచ్చారండి ఫస్ట్? అవునండి, ఫస్ట్ నేను రావడము న్యూయార్క్ సిటీకి వచ్చాను అనమాట. I did my internal medicine training there. Then I did my cardiology in Bridgeport in Connecticut. After I finished my training in cardiology, then I was invited to start a practice in Wisconsin అనమాట. ఏ ఇయర్ అండి మీరు వచ్చింది? ఇక్కడ వచ్చింది 1973లో వచ్చానండి. 93లో వచ్చాను. I did my 5 years of training in the New York area. Then I went to Wisconsin and I practiced there for about 10.5 years. And then I moved here in 1989. మీరు ఇండియాలో ఎక్కడి నుంచి అండి? మీరు ఇండియాలో నేను మెడికల్ కాలేజ్ వెళ్ళింది బళ్ళారి మెడికల్ కాలేజ్ అండి, గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ ఇన్ బళ్ళారి. ఐ డిడ్ మై ఎంటైర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ బళ్ళారి. ఓకే, అంటే మీరు 73 కల్లా మీకు ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, డాక్టర్ అయిపోయింది అనమాట. నేటివ్ ఎక్కడండి మీది? నేటివ్ ఒరిజినల్గా అనంతపురం అండి. ఐ వాస్ బార్న్ ఇన్ రాయదుర్గం, అండ్ దెన్ వెన్ ఐ వాజ్ ఎ స్మాల్ చైల్డ్ ఐ మూవ్డ్ టు బళ్ళారి, అండ్ దెన్ ఐ డిడ్ మై ఎడ్యుకేషన్ దేర్. తెలుగు బాగా మాట్లాడుతున్నారండి? తెలుగు పర్వాలేదండి, ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇక్కడ బట్టి కొద్దిగా కాంటాక్ట్ తక్కువైందనమాట. బట్ ఐ ట్రై మై బెస్ట్ టు కీప్ అప్ విత్ ది లాంగ్వేజ్. ఎనీ టైమ్ ఐ గో టు ఇండియా ఆర్ ఎనీ లాంగ్ ట్రిప్స్, ఐ డూ టేక్ మై తెలుగు నావల్స్ ఆర్ తెలుగు లిటరేచర్ టు రీడ్ ఇన్ ది ప్లేన్ అండ్ ట్రై టు కీప్ అప్ విత్ ది థింగ్స్. ఇండియాలో అమ్మగారు నాన్నగారి గురించి వారి విశేషాలు చెప్తారు? అంటే మా నాయన రామయ్య గారు అనమాట. హీ వాజ్ ఎ బిజినెస్ మ్యాన్ ఇన్ బళ్ళారి, and he was the instrumental person to push the education. Right when I was a child, he said, the only way we get out of our poverty and our modest upbringing is to have the education. ఏం చేసేవారండి బిజినెస్ అంటే నాన్నగారు? He was a forest contractor where he would contract a few acres of land, and then he will chop the wood and convert that into charcoal, bring it and sell it to the hotels and some of the other business. అమ్మగారి పేరండి? లక్ష్మి గారు అండి. ఎంతమంది అండి ఫ్యామిలీ? ఎంత? ఫ్యామిలీ వేర్ a family of 7 kids అండి. We adopted a sister who is slightly older than me. Then so total of 4 girls and 3 boys అనమాట. One of my brother lives right here in Suwannee. He is a mechanical engineer, and my other brother is an attorney who is a lawyer in Bangalore. And the 3 sisters are in India అనమాట. అంటే నాన్నగారు మిమ్మల్ని మెడిసిన్ చదివించినప్పటికీ కూడా మీరు వదులుకోకుండా మళ్ళీ వ్యాపారం వైపు వచ్చారు, బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేసి? అవునండి, ఒరిజినల్గా మై ఇంట్రెస్ట్ వాజ్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్, అండ్ దెర్ వాజ్ నో ఇంజనీరింగ్ స్కూల్ అట్ ద టైమ్ ఇన్ బళ్ళారి. సో ఐ గాట్ యాక్సెప్టెడ్ టు అనంతపూర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, గుంటూరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, Bangalore Engineering College. But at the last minute, the government told me if I wanted to, I can join the medical school.
because I was ranked 8th out of all the high school students in the state of Karnataka అనమాట. అంటే ఇంజనీరింగ్కి మెడికల్కి కామన్ ఎంట్రన్స్ లాగా ఉండేదండి అప్పట్లో? లేదండి, ఇఫ్ యు ఆర్ ఎక్సెప్షనల్ ఇన్ ది టాప్ 50 in the state, then you can choose to. Either engineering or medicine. So my dad said it's much cheaper to go to the medical school in town and then go far away. సో ఇంజనీర్ కావాల్సిన వాళ్ళు డాక్టర్ అయ్యారు. డాక్టర్ అయిపోయి బ్యాంక్ పెట్టారు. But God has been great to me, great to my family. So we have been doing well. We have financed a lot of temples. We are one of the go-to banks to finance all the temples here. So we have financed millions of dollars. ఎన్ని టెంపుల్స్కి చేసి ఉంటారండి? చాలా చేసండి. We're almost financed almost all the temples. అమెరికా. ఓకే, నేను హిందూ టెంపుల్స్ అన్నిటికీ. గ్రేట్ అండి. తర్వాత మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి. మీకంటే పెళ్ళి ఎప్పుడైంది, తర్వాత మేడం ఏం చేస్తుంటారు, పిల్లలు? I got married in 1972 and so my wife came 6 months after I came over here. And then she went to the nursing school and she got her bachelor's degree in nursing. And my son was 3 years old when he came here. Then after he finished his high school, he got directly accepted into the medical school from the high school. So he did a combined undergraduate and medical degree in dual degree. And then my daughter got accepted to several universities, either 6-year program, 7-year program, and 8-year program. She also got accepted at Stanford in California, but she also got accepted to the Ivy League school, Brown University in New York. So she chose there to go for an 8-year medical program. She got also accepted from high school into the medical program. బాబు పాప మీకు? ఇద్దరండి. మేడం పేరండి? మీ సుమిత్ర అండి. వారు ఏం చేస్తుంటారు? ఆమె నర్సుగా పనిచేసింది కొన్ని సంవత్సరాలు. సో రీసెంట్లీ షీ రిటైర్డ్ and she's a housewife right now, taking care of all the affairs of the family. మీరు ఇండియాలో ఉన్నప్పుడే అమెరికా రావాలనే ఒక టార్గెట్ ఉందండి, లేదా ఎలా వచ్చారు మీరంటే? See, I finished my medical school and I was awarded the best outgoing student of my class and I got a gold medal as number 1 in the class. I wanted to go to postgraduate degree and my father said he cannot afford to send me to the postgraduate degree. And so when I applied here, they said we'll pay you and also we'll train you. And they also sent me a airplane ticket and they picked me up from the airport and the rest is history. అంటే అప్పట్లో అమెరికా వాళ్ళకి డాక్టర్స్ నీడ్ ఉందండి? They had a large need in the 1970s and so they invited literally tens of thousands of visitors to come to this country. అంటే అప్పుడు ఇంటర్నెట్ సెక్టార్ ఇవన్నీ లేవు కదండి. ఎలా మీరు మామూలుగా పోస్ట్లో అప్లై చేసుకోవటం, మళ్ళీ రిప్లై వచ్చాక వెయిట్ చేయడం, ఇదంతా? Yeah, everything was through the postal. We had a book listing all the programs. So we corresponded individually by writing handwritten letters and everything was స్లో మెయిల్ అనమాట. సో అంటే బళ్ళారిలో ఉండి చేశారు ఇదంతా? అంతా బళ్ళారి నుంచి చేశానండి. ఓకే, అంటే బళ్ళారిలో మీకు ఈ లిటరేచర్ ఎలా దొరికిందండి అమెరికన్ యూనివర్సిటీస్ మీద? We had a friend in Bangalore and he said that this is the way to do things. We also a radiology professor who returned after being trained in New York. He also encouraged us. అప్పట్లో ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ లేదండి, there was no such thing as internet. Yes. సో మీరు ఇండివిజువల్గా ప్లాన్ చేసుకొని రీసెర్చ్ చేసి స్టడీ చేసి అప్లై చేశారు? అవునండి. ఎన్ని స్కూల్స్కి అప్లై చేశారండి అప్పట్లో? I didn't apply too many schools. I applied to probably maybe half a dozen schools and I had a very good response. అప్పట్లో అసలు యూనివర్సిటీకి అప్లై చేసే సిస్టమ్ ఎలా ఉండేదో చెప్పగలుగుతారు? And we had a book that's published by the American Medical Association that listed all the medical schools, that listed all the programs, who are the program directors. So we chose which programs we wanted to apply. So we applied for those schools. అంటే లెటర్ రాసి పంపించారు? లెటర్స్ పంపించారు. ఎన్ని రోజులకి రీచ్ అయ్యేదండి అది? At the time it used to take about 2 weeks for the letter to come here, another 2 weeks to come back. So it was very slow, cumbersome process, but we were able to do it. Same thing with the telephone. If I had to call my parents,
we had to first call the AT&T. I want to talk to my parents on this day at this time, so that my parents could be at the booth in India. And so we were able to make the call at the time and then contact. అంటే 2 to 3 కంట్రీస్ అటాచ్ చేసుకుంటూ కాల్ వచ్చేది. It used to take 2 to 3 days to make a call to India. So at that time, telegram was much easier. So we used to send telegrams if we needed something urgent.